والإقليمية نقدر نرسم بيها مستقبل الكرة المصرية في مصر. وطبعا مستر فينجادا غني عن التعريف بالنسبة لحضراتكم جميعا، وبنرحب فيه وبنرحب بمستر كايرو المساعد كابتن محمد وهبة، طبعا غني عن التعريف لحضراتكم جميعا. نتمنى لهم كل التوفيق في الفترة اللي جاية. النهارده هم هيشرحوا ايه البلان بتاعتهم او ايه الخطة الفنية اللي هيقدموها الفترة اللي جاية. فنرجو من حضراتكم بس يعني تسيبوهم يسترسلوا، ولو في اي اسئلة في اللي هم هيعرضوها على حضراتكم نخليها بس في نهاية البرزنتيشن او العرض، عشان يعني ما يحصلش قطع في سلسله الافكار. ومره ثانيه برحب بحضراتكم وبرحب بمستر فينجادا والمجموعه اللي معاه، وان شاء الله يبقى مؤتمر مثمر نستفيد منه جميعا ان شاء الله. Good morning. So, my pleasure to be here, and special to see so many, we can say, people that we support, and I'm sure that will be with us. السلام عليكم. وفي البداية برحب مستر فينجادا بالموجودين بالحضور، ومتأكد ان انتم كمان كده اوكي؟ يعني في البداية مستر فينجادا بيرحب بالموجودين بالحضور وبتمنى التوفيق، وعارف ان جميع الموجودين داعمين جيد للاتحاد والرؤية الفنية، وان شاء الله هو بيحاول يوضح الرؤية الفنية الفترة القادمة ان شاء الله. So, first of all, I would like to say that this my history connected with Egypt started formally in 2003. في البداية هو بيقول ان علاقته بالكرة المصرية بدأت سنة 2003. Even before in 1994 and 95, my relation with the Egyptian Football Association started, especially during the time Dr. Muhammad Ali and Al were in charge of these moments, and Portugal and Egypt started with connection since that time. قدام الماركات حضرتك عادي، قدام الماركات شغال عادي. حتى قبل 2003 كان هو موجود مع كابتن خالد غلام والدكتور محمد علي، وسنه 94 و95 و96 على العلم والروايه في الكره المصريه. And in '96, after the Olympic Games, I was invited for Mr. Siag and some members of the board in a meeting in Paris, to be the head coach of first national team. But I don't know, was not possible to reach the agreement. But my life after that changed because I went to Saudi Arabia. سنه 96 وكمان عنده دعوه من الاتحاد المصري انه يجي مدير فني لفريق منتخب مصر الاول، ولكن ما حصلش الاتفاق في النهايه. المقصود من الكلام ان هو على درايه كامله بالكره المصريه. But the most important thing that you have to know that, and this is told deep from my heart, really Egypt is as my second country. I will explain why. هو بيحاول يوضح الاسباب جميعا لان يوريك قد ايه ان هو مرتبط بمصر، وان مصر بالنسبه له وطن ثاني. Of course, I'm not talking only about football or sports, because as you know, I work in a few countries, so 11 different countries. I made my job as head coach, and also in some of those countries implementing some measures as
so accumulating as technical director in some federations. هو اشتغل في 11 دولة مختلفة ورغم ذلك هو مرتبط بمصر عشان كده هو بيوضح ليه مصر بلده تاني وهو اشتغل في الأماكن دي as head coach أو technical director. But in our life and so the things are happening and my daughter married with an Egyptian man and also in our family our granddaughter so is half Egyptian half Portuguese so it means only for that reason of course I have to consider Egypt as my second country. But if I'm regarding and looking for the culture, for the kind of Egyptian people is or had been for me since I came here in 2003 and after again 2008. So it's normal to consider Egypt as real my second house, my second country, and so part of my family because real we have blood, Egyptian blood in family, and she looks real. In some aspects, she even living in Portugal, but she looks more Egyptian than Portuguese, and I'm proud of that, of course. بيقول إن بنته متجوزة من مصري وعشان كده هو بيقدر يوضح ليه هو نص مصري ونص برتغالي وليه مرتبط بمصر أكتر. ودي من ضمن الأسباب اللي بتخليه سعيد هنا وحاسس إن هو بلده تاني ودي بيحاول يوضحها وبيحاول يوضح الأسباب اللي قالها دي عشان يوريكم قد إيه هو مهتم بالكورة في مصر والرياضة في مصر. And why I am here? السؤال هو هنا ليه؟ You know, of course, I am here because so maybe 2.5-3 months ago, President Ahmed Maged so contacted me and we made some contacts by telephone and by WhatsApp and he invited me to come here to Cairo. So in April, of course, that time only in the end of the meeting was announced that I have been here. But we talk open, frankly about the situation, about the project, about ideas. And I can feel since that time, and of course now more, because I must tell that since I arrived in 18 May, so too much people from the press send me because they have my contacts, Portuguese number and also Egyptian number. They contact me to go and to talk and to present. But I was telling them, let me be inside of the reality of the federation, the contacts that are important to know. So to bring the right persons to work and to help me because alone I cannot make nothing. And so was a little bit delayed, but now we are here to present our vision. في البداية هو اجتمع مع المهندس أحمد الجاهز وحاول يوضحوا الرؤية بتاعت الاتحاد وباشمهندس حاول يتناقش مع مستر فينجادا في الرؤية الفنية للاتحاد وهدف الاتحاد وكان ليهم أكثر من لقاء وأكثر من حوار وبعد كده 18/5 كان مستر فينجادا وصل القاهرة وقعد مع الباشمهندس أحمد واتفقوا على الرؤية ولكن هو حب يتأنى في إن هو يطلع في الميديا ويتكلم على الرؤية الفنية بوضوح لغاية ما يكمل الصف اللي معاه. And even, of course, all of you knows me as coach, special when I arrived in 2003 to work in Zamalek, 6, 7 to work in Olympic team and special following my work in another countries. Everybody looks for me as coach. I must tell you that now I'm here, not as coach, of course, I'm here as technical director, but I will be here to support, to help, to give my best first for Federation, for Egyptian football, and of course to transmit and to help everything I can for all coaches and special to implement our measures since these things. بيقول ان هو كان متواجد سنه 2003 في نادي الزمالك و2006 كان متواجد في المنتخب الاولمبي في الاتحاد وهو مستعد حاليا هو عارف ان دوره دلوقتي تكنيكال دايركتور مدير فني للاتحاد ومستعد حاليا انه يقدم كل الخدمات وكل السبورت وكل المساعده لجميع المنتخبات وجميع المدربين اللي موجودين في الاتحاد وخارج الاتحاد. Of course, it will be not an easy job because we need to make a lot of things.
but I believe with the support of Egyptian Football Association and all that will be beside me, we will improve some, I believe, some good things, because always Egypt has fantastic players. Egypt still the team and the national team with more, and also in clubs, more success in African football. But we need to create a strong base, for example, as we create in Portugal, that today is getting good results because Rio built a good base maybe 30 years ago. مساعد رئيس الاتحاد والإدارة والمسؤولين والموجودين جميعا، عارف ان كرة مصر ومستوى مصر في الكرة وحققته مصر كتير، ورغم ذلك الطموح كبير جدا ان احنا نوصل بالكرة المصرية لمستوى كبير، مستوى تاني، خصوصا لما يكون سياسة فنية جديدة تطوير الكرة في مصر وتطوير اللعبة، وده بمساعدة جميع المسؤولين وجميع الاستاف الموجود معانا. We will try to make a lot of things, we'll try to improve some solutions. Of course, all work made before for Dr. Mahmoud, good things, of course, we will catch them and we'll try to improve what was well done in the past. So I cannot arrive here and change everything. I'm not that kind of professional, that kind of man. But we will improve so different things that I believe can be very positive, special, as I told you, from the youth, and because it will be a new challenge. So, and Egypt must and have to be consistent in all, because you know in football, everybody, and especially the fans, only look for the results. من الاحترافيه ان اولا قبل ما نبدا في اي حاجه لازم نقدر مكان الاتحاد، سواء مع الدكتور محمود او مع الدكتور محمود، وهو جاي يكمل الشغل المعمول في الاتحاد، ولكن الاهداف والطموح زايد، وقيمه مصر الرياضيه بتتطور وتزيد، فعشان كده العمل في الفتره الجايه ان شاء الله لازم يكون على مستوى الطموح المستوى الموجود، وان شاء الله باذن الله هو عارف ده كويس وبيحاول يحط الخطط والبرامج اللي ان شاء الله هتساعد في تطوير الكره في مصر. So thanks for Dr. Mahmoud for the job made before. هو بيشكر الدكتور محمود على ما تم انجازه. Thanks for Egyptian Football Association and President Ahmed that trusting us for this new challenge. وبيشكر الباشمهندس احمد وجميع الاداره على المسؤوليه اللي وزعها. And will be a great team, of course, that will be behind the scene, but many people that maybe I don't know the names, maybe never I can meet them, but they will be very important for the future, and special to create like a network observer, so to bring and to cover all country. هو ان شاء الله السياسه بتاعت مستر فينجادا الفتره القادمه ان احنا نكون شبكه علاقات مع جميع المدربين اللي موجودين، سواء اللي قابلناهم او لسه هنتقابل معاهم ان شاء الله، عشان يبقى في ربط ما بين الاتحاد وجميع الانديه الموجوده. So in this new challenge, of course, the most important will be the Egyptian Football Association, will be the Egyptian football, but of course to help and to support me and all together, because I'm a team worker. So I will have beside me Mohammed, Mr. Carvalho, that also have been with me here in 2006-7 with the Olympic team and working with me since long time ago. And very soon will be joining us also a coach that will be also helping and supporting special for the formation and for youth teams and specialized work that we still cannot travel due to the situation, but will join us up. نحاول ان شاء الله نشترك فريق العمل الاستثماري مستر فينجادا ومساعد الموجودين معاه في الجهاز، ان احنا ان شاء الله نحاول تيم وورك، نحاول ننفذ السياسه الاجريسيف للاتحاد بموافقه الاداره المسؤوله، بموافقه رئيس الاتحاد والاعضاء، ان شاء الله باذن الله تيم وورك نحاول نحقق حاجه مطلوبه. And I would like to finalize, because after I will present our topics about our vision for the coming time, that I'm here as technical director. I know that a lot of people and inside, outside, looking for me as coach. Look, I'm here not as coach. I'm here to help the coach, to
to support them, to give my best for them, to be many times between them and the board, and to bring good solutions to help them, to support them. And I believe with my experience, so what I lived in so few and different situations, I can be profitable for all and special for Egyptian football. ودي نقطة مهمة جدا قبل ما اتكلم في التوبيك في الأهداف اللي موجودة وفي الرسم الخطة اللي هرسمه دلوقتي واللي هشرحه على البرزنتيشن، إنه بيأكد للجميع إن هو جاي هنا كتكنيكال دايركتور للاتحاد، مساعد لجميع المدير الفنيين في الاتحاد في جميع المنتخبات، في جميع الاستاف الموجود الفني اللي بيديروا الفرق وبيديروا المنتخبات اللي موجودة، وبينه وبين الإدارة، وهو حلقة الوصل يكون للناس كلها. هو جاي عارف الدور ده كويس وبيحاول إن شاء الله إنه يكون سبورت لجميع المديرين الموجودين وسبورت الاتحاد، ويعمل الربط ما بين الاتحاد وبين المديرين الموجودين ونخلق أحسن صورة إن شاء الله وأحسن دراسة تكون موجودة. Okay, now we start a small presentation about some of our vision, some of the topics I will develop with the help of Mohammed. That my pleasure, even before he was my opponent in Ismailia and very tough, but now he's member of my team, so my family in Egypt, with Mr. Cavallo, Mr. Hattan, that also will be supporting us with his experience and his knowledge in these issues. Mr. Walid representing the board, so our compromise will be with Egyptian football, and we promise to give our best, maybe sometimes with mistakes, maybe sometimes not so well as, but we are not perfect, we are men. Because if we were perfect, maybe we're not here, maybe we were in that situation. All the best. اتمنى التوفيق للجميع، والوقت هيقدم البرزنتيشن الموجوده بمساعده الكابتن حاتم، وبيحيي مستر وليد بيمثل الاداره الاتحاد، وان شاء الله التيم وورك اللي موجود معاه بيحاول يوضح طريقه عمل الفتره القادمه ان شاء الله، وبقول ان احنا بنجتهد وبنحاول نوصل لاحسن حاجه وان شاء الله نكون موفقين. Okay, so stay. Okay. No, you can stay here. You need to talk here. Yeah, better. هو الافضل مستر فينجادا هيشرح من هنا والكابتن حاتم لو في حاجه توضحها. تمام؟ It's okay here or outside? Ask them. كابتن حاتم انت هتوضح الموضوع. Okay. Okay, just a small presentation. So everybody knows me by Nelo Vingada, or here only by Vingada or Coach Vingada, but in Portugal everybody knows me by Nelo Vingada. Nelo was my name as player. Now, of course, is my Eduardo Vingada. Okay, I am from Portugal, of course, as you know. Now we can put from Portugal, so and Egypt. And of course, so my professionals, so credentials are, okay, I have the UEFA Pro license. I was teacher in the University of Lisbon. I was teacher of football. So, and when I was young, I was professional player. After I became teacher of physical education teacher, specialized in football. Later, I was teacher in the University of Lisbon. So also, 10 days ago, I went to Portugal to be honored, me and Mr. Carlos Queiroz, for our job in the university. And of course, I worked and I was instructed in a few of events in football. And I worked until now in 11 different countries, and in Egypt, of course, is my third time. So after Portugal is the country where I have worked more times, and I worked, as you remember, I arrived 2003, 2004. I returned 2006 to the Olympic team, and now I'm again here for another challenge. Maybe harder than the other challenge because the other challenge already are gone. But this will be coming. So, and what is gone is gone. And I have good, anyway, I have good memories. Okay, next.
Next line. So, our structure, of course, will be Egyptian Football Association and the president. So, after that, we have the technical director and the staff. So, as I introduced you, so the people that will be working more close with me, as I told you, Mohammed, Dr. Hatem, so Carvalho, another coach that will be coming, and Mr. Wahid, that also is in the top supporting us in these issues. So, and of course, with strong connection between us and with all staffs of the different national teams. Of course, our measures, our vision will be to be implemented more to start from the youth teams. So since the boys 15 years old that are the first national teams. But of course, creating a good base and a good measures, good vision since youth, that will be reflected later since the youth until the first national teams. And our cooperation will be with all without restrictions. And when I'm talking of course also for human football. I don't like to talk too much, or that is a different football, because the football for men and for women is the same rules, same ball, 11 players, so ages, referees, everything is very, very similar. But of course there is some difference. But when I'm talking here, so I'm including of course all staffs that we have inside and all coaches there. Very important will be, I hope, in the future, to create a good relation with the regional and local technical staffs. As you know, Egypt is divided in 27 local associations. You need translate? في حاجة من اللي بتحتاجها مستر فينجادا محتاجة توضيح ولا؟ نعم؟ هو مستر فينجادا في البداية بدأ ما بين إنه بيحضر الهيكل اللي موجود في الاتحاد، رئيس الاتحاد والأعضاء، وبعدين الإدارة الفنية والاستاف المساعد، وبعدين الهيد كوتشز بتاعت الناشونال تيمز بتوع الاتحاد، وبعدين العلاقة ما بين الهيد كوتشز والتكنيكال ستاف اللي هو الإدارة الفنية. So, of course, this relation with these local and regional staffs will be very important to create a good network, to have the chance to watch and to find the best talents and the best players in Egypt since 14, 15 years old. دي نقطة مهمة جدا، العلاقة ما بين المدربين الوطنيين اللي موجودين في الفرق وما بين الإدارة الفنية للاتحاد، عشان تقدر تكون النيتورك اللي هو التيم العمل اللي هيكون موجود ما بين مستر فينجادا واعضاء اللجنه الفنيه او الاداره الفنيه للاتحاد مع جميع المدربين اللي موجودين في مصر. You know, the country is divided in 27 local associations, so it's very difficult from the federation to go to all local associations and to discover and to find talent. So we have to create like a local, small or so technical director also in the regions, and they must find the capacity to discover and to bring the best young players, because later you can see we will try to organize the way how we can find the best year by year. في 27 محافظة، فالإدارة الفنية حاليا بقيادة مستر فينجادا بتحاول إن هي تعمل كنترول على 27 محافظة فنيا، إزاي يكون في أعضاء في جميع المحافظات مدربين بيربطوا مع الإدارة الفنية في الاتحاد بقيادة مستر فينجادا عشان نقدر ندور على التالنت الموجودة في جميع محافظات مصر، ونحاول يبقى في ربط دائم ما بين الإدارة الفنية في الاتحاد واللاعبين والمدربين اللي موجودين عشان نقدر نستقطب أكبر مجموعة أو أكتر مجموعة مميزة في المحافظات نستفيد منها في المنتخبات إن شاء الله. So, to find and to have good relations with regional, with technical director and staff, with national coach, we have to create, and already is created, so I must tell that
this job was made before, so Dr. Adam has been involved with the Observer Network. So it means a lot of people that is working here in Cairo, working around the country, that without those people, impossible to find and to bring the best options. And just to inform you, for example, last Friday, Captain Ibrahim, that is one of the men that is in charge here in the Cairo city and around the region. Me and Mr. Carvalho, we went with him to watch the game Persana with Coca-Cola, because I believe also, even it's a second division and we'll follow, it's our obligation to follow all teams. And so I can say, Captain Ibrahim, it's like a symbol of this Observer Network that represent the kind of people we need them. We have to support them. هو بيشرح ازاي الربط هيكون موجود ما بين الاداره الفنيه واداره المنتخبات والمدربين اللي موجودين والابسيرفنج ريبورت عشان يقدر يربط بين المدربين كلهم. وشرح مثال على سبيل المثال الجمعه اللي فاتت، هو راح مع كابتن ابراهيم عبد الصمد مباراه الترسانه وكوكاكولا، وقال ان حتى السكند ديفيجن مهم جدا ان انت تستقطب منه مواهب. عشان كده ده مثال واضح ان الربط هيكون جميع المدربين اللي موجودين النيبورت اتحقق اوريدي على ارض الواقع مع مشاهده المباريات ومتابعه جميع المدربين وترشيحاتهم، ودي مثال للخطه اللي موجوده. And where this network, Observer Network, started. So since the base until the top. Maybe street football. As you know, when Mohammed was a young boy, even he's still young, and when I was also still not so young, but boy, we could play in street. In Lisbon, I was living in Lisbon, but I could play not football, with the ball in street. Also, now each time is more difficult. So we have to create in the beginning of football, not football. I must tell you, my vision, football must start. So the real knowledge, the near way to learn football for me must start maybe 12, 13 years old. But before, there is a lot of work to be made that will improve and will bring the boys and girls for the real football, like grassroots. So it means they can play in street. Maybe we need to create specialized and specific space and competence to give chance to them to play safety. This is something that maybe with Dr. Mohammed Zah is there, so we are already talking. I saw this in a few countries, maybe before the great games here in Cairo, to create a fun zone where the boys and girls going with their families early, they can improve. We can create a small space with the support of maybe sponsors and the local also, local associations, to improve like a fun zone where the boys and girls can improve his skills, and of course they will get a small or something like that. But can be sometimes the beginning to bring the boys and girls for football. So I'm starting from down, and after we'll go up for the other development. But هو مستر فينجادا بيشرح ان القاعده مهمه جدا، وعلى سبيل المثال زمان ومعظم الموجودين عندهم علم بذلك، ان مشهور جدا سواء حتى في البرتغال او في مصر هنا ازاي كنا بنلعب في الشارع، او الدورات والمباريات الصغيره اللي بتحقق كميه مشاركه كبيره جدا من اللاعبين، وده دلوقتي ما بقاش متوفر. فمن ضمن الخطه اللي موجوده باذن الله ازاي نوفر ملاعب، ودي موجوده حاليا بالنسبه للملاعب المفتوحه عشان يبقى فيها سيفتي للاعبين، ولكن بتدي قاعده اكبر للولاد ان هم يطلعوا طاقتهم ويطلعوا امكانياتهم ومهاراتهم، لان الممارسه مهمه جدا. عشان كده القاعده اللي تحت انه ازاي يحقق نسبه مشاركه كبيره جدا من قاعده عريضه، لانه عارف ان من سن 12 13 سنه هنبدا نخش في الكوره الحقيقيه او في التدريب اللي هو حاطط له رؤيه معينه، لكن القاعده اللي قبل السن ده لازم تكون قاعده عريضه جدا وتدي فرصه لجميع الاولاد ان هم
يحققوا ده بالمشاركه والتطور والمشاركه في سن الصغير عن طريق ملاعب موجوده هتبقى ان شاء الله زي ما كان بيحصل زمان في الملاعب اللي كانت بتلعب في الشارع وكانت بتحقق دورات فيها ويبقى فيها احتكاك جيد جدا وطلعت مواهب كتيره جدا. وقال ان اللي كان بيحصل في مصر بالنسبه للكوره اللي في الشارع هو اللي كان بيحصل في البرتغال، ولكن بحكم ان الظروف اتغيرت ان شاء الله هنحاول نهتم ان ازاي يتوفر ملاعب. And this will be very easy to improve because we don't need coaches, we don't need referees, we don't need nothing special. We need a ball, small space, maybe 2 goals, and let them play. Let them, boys and girls, to play with the ball, to enjoy, to have fun, to create inside them the wish and desire to be, of course, later football players. So this is a good way, very simple. I believe that can be supported. I hope some sponsors can be interested in this later. هو مصدق ان الجزئيه دي مهمه جدا لان دي مش محتاجه حكام ولا محتاجه امكانيات، مجرد انه بيوفر الملاعب. وبتمنى ان شاء الله ان يكون في سبونسرز للفكره دي، لان عارف ان الفكره دي ان الولاد هيطلعوا فيها مواهب كبيره جدا وهيحققوا فيها تطور جيد جدا. هو مصدق الفكره جدا وعارف ان الفكره دي ممكن تكون فكره ان شاء الله واقعيه ومش مكلفه، لان ما بتحتاجش اي حاجه غير ان توفر له الملاعب عن طريق انك بتوفر ملعب وتربط الهدفين موجودين فيه بدون حكام زي ما كان بيحصل قبل كده. لكن هي الفكره دي هتساعده جدا. بتمنى بس ان الفكره دي يحصل لها دعم من بعض الشركات السبونسرز اللي ان شاء الله تبقى بسبورت للفكره عشان تقدر تخلق قاعده عريضه جدا. وبعدين الفكره اللي بنتكلم فيها سواء الجراس سواء للولاد للبنين او للبنات، لان المشاركه دلوقتي بقت منتشره شويه اكتر. فهو بيتكلم عن الفكره الصغيره دي ما بيخصش حد سواء بنين بس، لكن بيتكلم على البنين والبنات. Okay. So, of course, we have to put in our mind what we have to do to create our vision for the future. So, as I told you, we have to create this observer network to cover whole country, to find the best players and the best talents since 14 years old. When I put here best players and best talents, because sometimes when a boy or a girl is 14 years old, can be still the best player, but maybe can be the best talent. So I hope to transmit me and Mohamed Carvalho and all staff and also the coaches of the national the Egyptian Football Federation to transmit this vision. It's important to have this vision anticipating that even is small, seen, but he's a talent, so we have to protect him. في الرؤيه الاولانيه اللي شرحها قبل كده، ودي نقطه مهمه جدا بس بعيده عليكم في الهيدلاينز بتاعت الرؤيه بتاعت الاتحاد، ان ازاي نقدر بالنيتورك اللي هتعمل والترتيب اللي موجود ما بين الاداره الفنيه والمدربين اللي موجودين في جميع المحافظات ندور على التالنت اللي موجود. وقال هنا جزئيه مهمه جدا ان في لعيبه جيده وفي لعيبه موهوبه، ولان ساعات لعيبه جيده مع الوقت بتبقى بتوصل لمستويات عاليه جدا. فمهم جدا ان المدرب اللي موجود اللي بيتابع اللعيبه دي اول بيحس ان في حد عنده حاجه مميزه بيحاول يعرضها عشان نقدر نهتم بيه اكتر، وده اللي هيكون موجود بعد كده. ان تملي الجزء الصغير ما بين سن 13 و 14 سنه المدربين اللي موجودين على مستوى المحافظه كامله محافظات كامله انه بيقدر يشوف اي لاعب جيد او اي لاعب موهوب انه بيبدا يربط مع الاتحاد عشان نبدا نهتم بيه. I'd like to give stronger accent in talent because with talent we can make good players, and only with good players we can make good teams. But I must to clarify, we are looking and searching players and good players, good talents. In this age, not teams. They will become football players inside the team later, and this is the work from, of course, national staff and local staff. النقطة دي بيوضحها بطريقة تانية ان الفرق المجموعات اللي زي دي احنا ما بندورش على فريق، انت بتدور على لاعبين جيدين ولاعبين موهوبين. فالهدف الاساسي في المرحلة دي ان هو مش بيدور على فرقة،
بيدور على مجموعه بعدين هيعمل منها فرقه ان شاء الله او منتخبات. ومهم جدا ان الهدف الواضح عندنا ان احنا بندور على اللاعبين الجيدين واللاعبين الموهوبين عشان نقدر بعدين نطورهم للمنتخبات. Okay, next. So, as you know, now the Egyptian Football Association is developing and is renovating the academy in 6 October City. So we hope maybe until the end of the year or maybe earlier that with the works finalized there, we will have very good conditions and to give possibilities for not only technical development, because when you are bringing and searching and finding the best players and best talents, it's our obligation to give them good technical conditions to develop them, but also to get a good professional base, because it's not enough to have talent, so we have to give them like another things that support the activity of them. مهم جدا المرحله دي ان شاء الله. بتمنى على نهايه العام باذن الله يكون الاتحاد اتنقل في 6 اكتوبر. يوم 2 ان شاء الله هناك هيبقى في اكوموديشن كامل. اكوموديشن هيساعد المرحله اللي بعد الاختطاف، يعني اول مرحله اللي كانت سيلكشن ازاي تختار اللاعبين في المراحل الصغيره 14 سنه. الخطوه اللي بعدها ان اللاعبين دول بيحتاجوا برامج خاصه للتدريب الفني، وكمان جنب التدريب الفني عشان تبدا تاخد لعيب منتخبات او تاخد لعيب في مستويات عاليه لازم تشتغل على مراحل ثانيه وعلى برامج ثانيه بجانب المهارات الفنيه. في حاجات ثانيه كتير هو مش شارحها دلوقتي طبعا، مش وقتها ولا مجالها، ولكن في مواضيع كتيره جدا في المرحله دي لازم نحاول نديها للاعبين دول عشان نقدر نوصل بيهم للمستوى اللي بنرجوه.